December 1941. Tokio liegt unter einem kalten, stahlgrauen Himmel, als im Debut des Marinegeneralstabs die letzten Berichtungen über den langen Tisch gleiten. Der Geruch von Papier, Tint und angespanntem Schweigen hängt schwer in der Luft. Admiralitätsbeamt bugen sich über Tabellen, die Zahlenreihen aufweisen, die sie beruhigen sollen, Varet, Produktionsraten, Schiffsbuigungen, Treibstoffreserven. Alles wirkt geordnet. Alles scheint vorhersehbar. Doch im Kern dieser Tabellen liegt ein Fehler verborgen. Ein einzig strategisch Annahmen, kaum größer als ein unscheinbarer Saal in einer Spalt. Ein Annahmen, die darüber entscheidet, wie lange Japan Krieg führen kann und gegen wen. Drossen Hallen schritt über den gefrorenen Steinboden, während Offiziere hastig Akten tragen. Im Inneren wächst ein gefährlich Gewissheit, der Schlag gegen die Vereinigten Staaten muss schnell, hart und endgültig sein. Man glaubt, Amerika wird nicht lange durchhalten. Man glaubt, die Zeitarbeit für Japan. Was in diesem Moment niemand ausspricht, wenn dies Annahmen falsch ist, wird nicht nur eine Operation scheitern. Dann wird ein Imperium beginnen zu fallen. Und Genoheire setzt die Geschichte in, die zu erklären versucht, wie ein einziger Denkfehler das Schicksal Japans besiegelt, und warum bereits 1941 unwiderruflich war. Zu verstehen, wie ein einzelner strategischer Fehler im Jahr 1941 das Schicksal des Japanischen Kaiserreichs besiegelt, muss man die Jahre davor betrachten, eine Epoche, in der wirtschaftlicher Druck, imperiale Ehrgeiz und militärische Ideologie ineinander greifen wie Zahnräder, die sich zunehmend schneller drehen. Seit Beginn der 1930er Jahre hat Japan auf Expansion gesetzt. Die Invasion der Mandschurei 1931, der Weltkrieg gegen China 1937, die Errichtung von Marionettenstaaten und die systematische Sicherung von Rohstoffquellen, all das erzeugt ein Gefühl der Unaufhaltsamkeit. Doch hinter dieser Fassade lauert eine harte Realität. Japans Industrie war modern, aber nicht unbegrenzt leistungsfähig. Die Insel-Nation verfügt über kaum ein Vorkommen. Ihre gesamte Kriegsmaschinerie, von Flugzeugen über Kriegsschiff bis zu Lastwagen, Aching seidenen Faden internationaler Lieferketten. Bis 1940 kämen rund 80% des japanischen Erdöls aus den Vereinigten Staaten. Mit jedem Meter Boden, den die Japanische Armee in China erobert, stieg der Verbrauch exponentiell, während die moralische und diplomatische Unterstützung der Welt schrumpft. Washington regiert mit wachsender Entschlossenheit. Exportkontrollen, Druck auf niederländisch und britisch Kolonialverwaltungen, schließlich das Ölembargo im Juli 1941, für Tokio war dies mehr als eine Warnung. Es war ein strategischer Würgegriff. In den Besprechungsräumen des japanischen Generalstabs treffen sich ab Sommer 1941 zwei Welten. Auf der einen Seite saßen technokratische Pläne, die nützten Tabellen und Produktionsraten interpretierten. Auf der anderen Seite standen Offiziere, die fest in die Überlegenheit des japanischen Kampfgeists glaubten, und die Idee, dass Entschlossenheit materiell Nachteil ausgleichen kann. Dies Mischung aus Pragmatismus und Ideologie wird zum Nährboden für einen folgenschweren Denkfehler. Denn die Frage, die Japan 1941 beantworten muss, war ebenso simpel wie existenziell. Wie lange kann ein moderner Krieg geführt werden, wenn der Treibstoffvorrat begrenzt ist und der Gegner eine Industrie besitzt, deren Kapazitäten man nur unzureichend einschätzen kann? Die USA wären aus japanischer Sicht riesig, aber träge. Ein Land mit ökonomischer Macht, aber so glaubt man, unwillen zu langem, blutigem Durchhalten. Die japanischen Kalkulationen, erstellt von Stabsoffizieren im Marinegeneralstab, gingen davon aus, dass ein kurzer, schockartiger Schlag gegen die amerikanische Pazifikflotte die politischen Kosten für Washington so hoch treiben würde, dass es einen Verhandlungsfrieden akzeptieren muss. Dies Annahmen entsprach jedoch nicht der Realität amerikanischer Industriepolitik. Bereits 1940 hat der US-Kongress das Two-Ocean Navy Act verabschiedet, eins der größten Flottenaufrüstungsprogramme der Geschichte. Japan sah die Zahlen, aber interpretiert sie falsch.
Man glaubt, dies Neubauten würden erst viel Jahre später wirken entfalten. Man unterschätzt den amerikanischen Schiffbau, die industrielle Mobilisierungsfähigkeit und die Geschwindigkeit, mit der die USA Produktionslinien erweitern konnten. Zur gleichen Zeit verschlechterte sich Japans eigene Lage weiter. Nach dem Ölembargo verfügt das Kaiserreich über Treibstoffreserven für etwa 18 Monate konventionelle Kriegsführung, möglicherweise weniger, wenn die Marine mobilisiert. Dies erschreckend Zahl taucht in Besprechungen immer wieder auf, doch sei wird immer wieder durch eine gefährliche Vorstellung verdrängt. Wenn Japan jetzt handelt, könnte ein schneller Sieg new Rohstoffgebiet sichern, die das Problem lösen. Daraus wuchs die zentrale, fatale Prämisse. Japan muss sofort zuschlagen, beweisen militärisch stark durch Rohstoffmangel verpufft, und Amerika wird keine Möglichkeit oder keinen Willen haben, rasch zurückzuschlagen. Dies Überlegung wird zur Grundlage jeder strategischen Entscheidung zwischen Sommer und Winter 1941. Sie prägt die Debatten, die Kräfteverteilung, die diplomatischen Schritt und schließlich die Entscheidung, einen Krieg zu beginnen, dessen Ausgang man rational nicht garantieren konnte. Und doch wirkt sie für die japanische Führung logisch. Jeder Monat des Surgens bedeutet eine weitere Schwächung der Flotte, einen weiteren Rückgang der Treibstoffreserven, eine weitere Verschlechterung der diplomatischen Lage. Die Zeit schien gegen Japan zu arbeiten, und genau dieses Gefühl beschleunigt den Marsch in die Katastrophe. Die Tragik liegt darin, dass die entscheidende Fehlannahme, die historische Fehlkalkulation, bereits in diesen Vorgesprächen klar erkennbar war. Die Vorstellung, ein moderner Industriekrieg lässt sich in wenigen Monaten entscheiden, und dass die industrielle Überlegenheit des Gegners entscheidend wird. Genau hier beginnt der Weg zu jenem strategischen Fehler, der 1941 das Schicksal des Kaiserreichs besiegelt, ein Fehler, der sich in den kommenden Monaten nur weiter vertiefen sollte, als sich die Ereignis auf internationalen Bühnen dramatisch zuspitzten. Und damit führt der Weg direkt weiter zur nächsten Phase dieser Entwicklung. Im Herbst 1941 stand Japan in einem strategischen Scheideweg, in dem Diplomatie, Ökonomie und Militärlogik untrennbar miteinander verwoben waren. Die Gespräche mit den Vereinigten Staaten, Gefechte zwischen Washington und Tokio, hatten sich festgefahren. Beide Seiten wussten, dass die Zeit gegen sie arbeitet, aber aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Für Washington war jede zusätzlich watch ein Verstärkung. New Flugzeugträger liefen vom Stapel. Waffen arbeiteten rund die Uhr, und industrielle Kapazitäten wurden in einem Tempo hochgefahren, das für ausländische Beobachter schwer nachvollziehbar war. Für Japan hingegen bedeutet jede Watch ein weiterer Rückgang der Treibstoffreserven und ein tieferer diplomatischer Bruch, der die Möglichkeit eines Auswegs immer weiter verringert. Im November 1941 erreicht die japanische Diplomatie ihren letzten Wendepunkt. Außenminister Togo erhielt den berühmten Befehl, heute die Anweisung, dass Verhandlungen abgebrochen wurden, wenn bis Anfang Dezember keine Einigung erzielt sei. Zur gleichen Zeit liefen in geheimen Marinekreisen die letzten Proben für eine Operation, deren Tragweite die Welt verenden würde, den Angriff auf Pearl Harbor. Doch hinter all diesen Maßnahmen verbarg sich die zentrale Fehlannahme. Japan glaubt, dass die USA nicht in der Lage seien, innerhalb eines Jahres eine massenhafte Flottenmodernisierung und Truppenmobilisierung durchzuführen. Dies Überzeugung basiert auf veralteten Daten über amerikanische Produktionskapazitäten, konservativen Schätzungen der japanischen Militärattachés in Washington und einem kulturell tief verankerten Bild vom dekadenten Westen, der, so glaubt man, nicht bereit sei, schwer Verlust zu ertragen. Die amerikanische Realität war ein völlig anderer. Der industrielle Apparat, der im Ersten Weltkrieg bereits beeindruckend Leistungen erbracht hat, war 1941 wesentlich größer, technisch reifer und organisatorisch effizienter. Die USA hatten eine Bevölkerung von 130 Millionen Menschen, mehr als doppelt so viel wie Japan, und verfügten über riesige Rohstoffvorkommen,
darunter Ölreserven, die den Krieg jahrelang hätten tragen können. Tokio sah die Zahlen. Doch die strategische Interpretation blieb gefangen in einem Denkrahmen, der vom Wunschdenken durchdrungen war. Dies Fehlinterpretation fand ihren deutlichsten Ausdruck in einer internen Berechnung der kaiserlich-japanischen Marine, die davon ausging, dass Amerika im Fall eines Krieges mindestens 2 Jahre benötigen würde, ein schlagkräftig Pazifikflot aufzubauen. Dies soll wird zur Grundlage aller weiteren Planungen und sei war falsch. Die US-Waffen würden weniger als ein Jahr benötigen, die ersten massiven U-Booten auszuliefern, und ab 1943 würden sie Schiff in einem Mensch produzieren, die le japanischen Schätzungen verwarf. Während die strategischen Annahmen in Tokio fest verankert wurden, verschärft sich die operative Lage. Japan plant nicht nur Pearl Harbor, sondern gleichzeitig Angriff auf die Philippinen, Malaya, Hongkong und Niederländisch Ostindien. Es war ein gewaltiger, riskanter Schlag, der darauf abzielt, die westlichen Kolonialmächte in Südostasien zu paralysieren und damit den Zugang zu Öl zu sichern. Doch dieser Plan enthielt erneut die gleich strategische Blindheit. Setzt voraus, dass Japan innerhalb weniger Monate eine stable Verteidigungslinie errichten kann, bevor die USA regieren würden. Im Rückblick ist klar, die Japaner planten einen Krieg, den sie nur dann gewinnen konnten, wenn der Gegner genauso agiert, wie sie es erwarteten. Doch Krieg richtet sich nach den Erwartungen seiner Pläne. Die Stimmung im Generalstab wird zunehmend angespannt. Bericht über sinken Treibstoffvorrat und vollständig ersatzteilige und ein durch den langwierigen Krieg in China belastet Armee wurden zwar gehört, doch sie wurden durch das Gefühl der nationalen Dringlichkeit überturnt. Viele in der Führung glaubten, dass ein Krieg mit den USA trotz aller Risiken unvermeidlich sei. Andere, darunter Admiral Yamamoto, warnten eindringlich vor den langfristigen Konsequenzen. Doch selbst Yamamoto, der die amerikanische industrielle Stärke klarer sah als viel andere, traf letztlich Entscheidungen, die auf derselben fatalen Annahme beruhten, dass ein entscheidender erster Schlag Amerika so tief treffen würde, dass es politisch oder militärisch gezwungen sein würde, zu verhandeln. Die letzten Tage vor dem Angriff waren geprägt von einer Mischung aus Entschlossenheit und Unruhe. In Tokio liefen die Uhren schneller, als die politischen Optionen schwanden. Die Flottenbeugungen im Pazifik nahmen ihren Lauf, während Diplomaten in Washington weiterhin auf eine Buchen sprachen, die längst nicht mehr der Ort der Entscheidung war. Und als die japanischen Trägergruppen am 26. November 1941 Kurs Richtung Hawaii aufnahmen, stand der strategische Fehler, der als währenden Salt, bereits fest, unscheinbar verborgen in einer Kette von Annahmen, die nie ernsthaft hinterfragt wurden wehen. Genau dies Annahmen wurden nun in den verschiedenen Perspektiven sichtbar, die zeigen, wie ein Denkfehler-System erfasst, und wie sich in Menschen, Maßkeinen und Entscheidungen spiegelt. Die menschliche Dimension, Druck, Ideologie und die Angst vor dem Stillstand. Hinter den Tabellen, hinter den taktischen Überlegungen und hinter den nüchternen Schätzungen stand 1941 eine menschliche Realität, die oft übersehen wird. Die japanische Führungsschicht befand sich in einem moralischen und psychologischen Druckkessel. Seit Jahren führt das Kaiserreich einen verlustreichen Krieg in China, der enorm Ressourcen verschlang und politisch kaum mehr begründbar war. Jeder Rückzug, die diplomatische Anerkennung des Scheiterns schien für die Offiziere eine Schande gleichzukommen. In dieser Atmosphäre wird Denken schnell zu Glauben, Analyse zu Dogma. Offiziere, die Zweifel äußerten, fürchteten, als zögerlich oder loyal zu gelten. Besonders hier dominiert ein hartnäckiger Militarismus, der Niederlagen als persönlich schwach dutet. Doch auch die Marine, oft als moderne, rationelle Wahrgenommen, war nicht immer gegen gruppendynamischen Druck. Viele junge Stabsoffiziere waren überzeugt, dass ein Krieg unvermeidlich sei. Wenn nicht heute, dann morgen, und wenn es kommen muss, dann lieber jetzt, bevor die Ressourcen noch weiter schwanden.
Dies Denkurzeugt einen gefährlichen psychologischen Mechanismus, die bedrohliche die Lage wird, desto attraktiver erskien die Idee des schnellen, präventiven Schlages. Der strategische Fehler, den Japan beging, war daher nicht nur ein Rechenfehler, sondern auch ein emotioneller Reflex. In einem System, das Mut übervorsicht stellt, war es einfacher, optimistisch annahmen zu akzeptieren, als pessimistisch prognosen. Menschen klammern sich unter Druck in Sicherheiten, selbst wenn sie illusorisch sind. Und genau aus dieser menschlichen Schwäche heraus wächst die Überzeugung, dass die USA Schwäche regierten, langsamer produzierten und weniger entschlossen sein würden, als die Realität beweisen sollte. Vom menschlichen Druck geht der Blick nun zu den taktischen Grundlagen, auf denen die fatalen Entscheidungen aufbauten. Die taktische Dimension, wie der Denkfehler die Operationsplanung prägt. Die Japanische Kriegsdoktrin basiert seit den 1920er Jahren auf der Idee einer entscheidenden Schlacht, einer großen Begegnung zweier Schlachtflotten, geführt nach den Lehren von Tsushima, dem Sieg von 1905. Dieses Denken prägt Generationen von Offizieren und beeinflusst unmittelbar die Art und Weise, wie Japan 1941 plant. Der strategische Fehler, die Annahmen, die USA würden nicht rechtzeitig mobilisieren, floss direkt in dies Doktrin ein. Man glaubt, dass ein vernichtender Erstschlag die amerikanische Pazifikflotte so stark schwächen würde, dass ein schnelles Nachsetzen möglich wäre. Die taktische Herangehensweise beruht auf drei zentralen Annahmen. Ein Präventivschlag würde Amerika lähmen. Pearl Harbor galt als der Schlag, der den Gegner zu verhandlungen zwingen sollte. Japan kann in wenigen Monaten ein fest Verteidigungslinie errichten. Von den Aluten bis nach Neuguinea sollte ein Ring entstehen, den die USA, so glaubt man, nicht schnell durchbrechen könnten. Die Zeitarbeit zumindest zu Beginn für Japan. Die taktische Überlegung war darauf ausgerichtet, in den ersten 6 Monaten maximalen Schaden anzurichten, bevor die amerikanischen Ressourcen ins Spiel kämen. Doch die Planung enthielt Widerspruch. Der Angriff auf Pearl Harbor zielt fast ausschließlich auf Schlachtschiff, ein Relikt einer vergangenen Ära. Flugzeugträger, die endgültig die moderne Kriegsführung definieren sollten, standen nicht im Zentrum der Zielprioritäten. Die US-Infrastruktur, Treibstofflager, Docks, Werkstätten blieben nahezu unberührt. Japan betrachtet Pearl Harbor als ein taktische Schlacht, obwohl es ein strategisch hätte sein müssen. Dieser Denkfehler führt dazu, dass Japan zwar einen beeindruckenden taktischen Erfolg erzielt, aber gleichzeitig den strategischen Boden verlor, denn der Gegner muss nicht gebrochen werden, muss nur Zeit gewinnen. Und genau dies Zeit sollte sich im technologischen Bereich als entscheidender Faktor herstellen. Die technologische Dimension, Fehlinterpretation amerikanischer Innovationskraft. Technology war ein Stil, oft unterschätzt Dimension des Pazifikkrieges. Japan verfügt zwar über herrschende Konstruktionen, wie den Mitsubishi A6M0, doch die technologische Basis des Landes beruht auf begrenzten industriellen Kapazitäten. Die USA hingegen standen an der Schwelle einer industriellen Revolution im Rüstungsbereich, die Japan 1941 massiv unterschätzt. Der strategische Fehler spiegelt sich unmittelbar in der technologischen Fehleinschätzung wider. Man ging davon aus, dass die japanischen Flugzeuge und Schiffe qualitativ überlegen seien und dies für lange Zeit bleiben würden. Doch technologische Überlegenheit ist, in einem Industriekonflikt, kein statischer Zustand, sie ist ein Rennen. Und die USA wären in diesem Rennen weit schneller. Während Japan 1941 knapp 5 Flugzeuge pro Jahr produziert, wären die amerikanischen Kapazitäten darauf ausgelegt, ein Vielfaches zu erzeugen, und ab 1942 täten sie Genaues. New Trägerflugzeuge, beginnend Radarverbreitung, verbessert Flugzeugträgerdesigns und vor allem eine unglaubliche Standardisierung der Produktion machten jeden japanischen Erfolg kurzfristig. Japan hingegen setzt auf Qualität über Quantität, aber ohne die industrielle Basis, dies Qualität im notwendigen Umfang zu reproduzieren. Jedes verloren Flugzeug,
jeder Verloren Treasure, jeder Gettetit Pilot, all das ließ sich für Japan nicht ersetzen. Für die USA hingegen watch die Produktionskurve beinahe exponentiell. Technology Word, somit zum entscheidenden Verstärker des ursprünglichen Fehlers. Japan hat nicht nur den Willen Amerikas unterschätzt, sondern auch seine Fähigkeit, Innovation zu industrialisieren. Aus dieser technologischen Dynamik ergibt sich nun zwangsläufig der Blick auf die weiteren Perspektiven, die diesen Fehler noch deutlicher sichtbar machen. Die Führungsdimension, Yamamoto, interne Konflikt und die Last falsche Gewissheiten. Innerhalb der japanischen Führung entstand 1941 ein Spannungsfeld, das den strategischen Fehler verstärkt. Admiral Isoroku Yamamoto, Oberbefehlshaber der kombinierten Flotte, war einer der wenigen Offiziere, die das industrielle Potenzial der Vereinigten Staaten realistisch einschätzten. Hat in den USA studiert, in Washington gedient und die amerikanische Wirtschaft aus eigener Anschauung erlebt. Sein Warnungen waren klar. Ein Krieg gegen Amerika darf nicht begonnen werden, denn kann auf Land Sicht nicht gewonnen werden. Doch selbst Yamamoto konnte sich der Logik des Systems nicht entziehen. Als der politische Kurs sich unwiderruflich in Richtung Krieg bewegt, wird zum Architekten des Angriffs auf Pearl Harbor nicht aus Überzeugung, sondern weil glaubt, dass nur ein überwältigender Erstschlag Japan überhaupt eine Chance geben kann, Zeit zu gewinnen. Ironischerweise versucht genau das zu verhindern, was später eintreten sollte. Ein langwieriger Abnutzungskrieg, in dem Amerika seine gewaltigen Ressourcen entfalten würde. In Tokio standen Yamamotos Ansichten jedoch im Widerstreit zu den Vorstellungen der Armee, die den Fokus auf Festlandoperationen legt, sowie zu jenen ultranationalistischen Fraktionen, die in jedem Anzeichen von Vorsicht ein Schwäch sahen. Entscheidungen wurden zunehmend unter politischem Druck gefällt, nicht auf Basis nüchterner strategischer Logik. Dies internen Rivalitäten führten dazu, dass Kritik und fundamentalen Anathemen kaum Gehör fand. Wer Zweifel äußert, riskiert Karriere und Ansehen. Die Hierarchien wurden zu filtern, durch die nirgends Informationen nach oben gelangten, die den bestehenden Kurs bestätigten. Die japanische Führung war somit gefangen zwischen Wissen und Konflikt, zwischen persönlicher Einschätzung und kollektivem Wahn, und genau in diesem Spannungsfeld verfestigt sich der Denkfehler, der Japan 1941 auf den Weg in den Untergang führt. Nun mit geklärtem Blick auf die Führungsstruktur öffnet sich die Perspektive auf die Gegenseite, die Sicht des Gegners, der Japans Fehler früh erkannt und ausnutzt. Die Gegnerdimension, wie die USA Japans Schwächen verstanden und ausspielten. Während Japan 1941 in seinen Anathemen gefangen blieb, analysierten amerikanische Militärpläne die Lage mit wachsender Klarheit. Die USA verfügten über weitreichende Informationen über Japans industrielle Grenzen, strategische Ambitionen und insbesondere über die Abhängigkeit von Rohstoffen. Die amerikanische Führung, allen voran Präsident Franklin D. Roosevelt und die Offiziere des Office of Naval Intelligence, verstand, dass Japan auf Zeit spielt, und dass ein rascher Schlag der Japaner den Beginn eines langen Krieges markieren würde, nicht dessen Ende. Washington wusste, dass ein militärischer Konflikt enorm Opfer fordern würde. Doch die amerikanische Führung vertraut auf zwei entscheidende Stärken, Industrie und Ausdauer. Schon vor Pearl Harbor hatten amerikanische Analysten berechnet, dass Japans Rohstofflage kaum länger als 1,5 Jahre intensiver Kriegführung standhalten würde. Man erkennt, dass Japan so scharf zuschlagen konnte, aber nicht die Mittel besaß, einen langen Krieg durchzuhalten. Die USA nutzten dies Schwäche gezielt aus. Das Embargo war nicht nur ein moralisch Reaktion auf den Krieg Japans in China, sondern auch ein ökonomisches Druckmittel, das Kaiserreich zu riskanten Entscheidungen zwingen sollte. Als Japan den erwarteten Angriff wagt, sah Washington darin nicht den Schlusspunkt, sondern den Beginn der Mobilisierung. Spätestens nach Pearl Harbor entwickelt die amerikanische Führung eine Strategie,
die Dialekt auf dem zentralen Japanischen Fehlerteil aufbaut. Die Erkenntnis, dass Japan nicht in derselben Geschwindigkeit ersetzen konnte, was ease and der Frontwähler. Jeder versenkt Träger, jeder abgesehen Pilot, jedes Jessenkin Versorgungsschiff bracht Japan näher an den Punkt, an dem die Maschinen schlicht stillstehen mussten. Aus dieser nüchternen amerikanischen Kalkulation ergibt sich die letzte Perspektive, die moralisch-philosophische Dimension des Fehlers, die Geschichte eines Reichs, das Realität durch Ideologie ersetzt. Die moralisch-philosophische Dimension, wenn Ideologie Analyse ersetzt. Der strategische Fehler Japans im Jahr 1941 war nicht nur ein Problem falscher Zahlenreihen oder fehlerhafter Geheimdienstbericht. War Ausdruck einer tieferen, moralischen und ideologischen Blindheit. Ein Imperium, das jahrzehntelang auf Expansion gesetzt hat, konnte sich nicht mehr vorstellen, dass Grenzen existierten, weder politisch, noch wirtschaftlich, noch militärisch. In dieser ideologischen Starword jeder Zweifel zum Verrat. National Großword zur moralischen Pflicht erhoben, während nüchtern Analysen als defetistisch galten. Die Überzeugung, dass der japanische Geist technologischen und materiellen Nachteilen überlegen sei, durchdrang politische Diskussionen, Zeitungsartikel, Reden und Schulen trägt. Die Nation lebt in einer selbst ersuchten Ersichtlang, in der will und der stärker sein mussten als Zahlen und Fakten. Doch welches Geschichte folgt nicht moralischer Rhetorik. Sie folgt den Gesetzen von Production, Versorgung, Logistik und Ausdauer. Die moralische Logik Japans war daher nicht nur unzutreffend, sie war gefährlich, weil sie Entscheidungen ersucht, die nicht der Realität entsprechen. Aus dieser ideologischen Versorgung entstand der zentrale Trugschluss, dass ein schneller, entschlossener Krieg besser sei als ein unsicherer Frieden, dass der Sieg im Handstreich möglich sei, und dass der Gegner genauso fragil regiere wie man selbst. Als die Führung 1941 ihre Entscheidungen traf, war die moralisch Grundlage bereits verschoben. Die Strategie entsprach nicht mehr der Welt, wie sie war, sondern der Welt, wie man sie sehen wollte. Und genau dadurch wurde der Fehler unvermeidlich. Nun, nachdem alle Perspektiven sichtbar geworden sind, führt der Weg direkt in den Moment, in dem sich der Denkfehler unwiderruflich manifestiert, in den entscheidenden Wendepunkt des Krieges. Der Wendepunkt der Geschichte beginnt nicht mit einer Explosion über Pearl Harbor, sondern mit dem leisen Erwachen nach dem Angriff, jenem Moment, in dem Japan erkennen muss, dass sein großer Schlag nicht das Ende eines Problems war, sondern der Beginn eines weit größeren. Die ersten Bericht, die im 8. Dezember 1941, im Hauptquartier in Tokio eintreffen, klangen triumphal. Schlachtschiff brannten, Flugfelder wehen zerstört, die amerikanische Pazifikflotte schien für Monat, wie erleicht für ein Jahr, außer Gefecht gesetzt. Doch hinter diesem ersten militärischen Erfolg lauert bereits die Realität, die japanische Führung nur langsam zu begreifen begann. Zunächst betrachtet man Pearl Harbor als taktischen Sieg, und das war auch. Doch als strategischer Wendepunkt war der Angriff ein Schuss, der nach außen brutal wirkt, aber innen die Schwäche des Angreifers entblößt. Die amerikanischen Träger wehen nicht im Hafen gewissen. Die Docks, Treibstofflager und Reparatureinrichtungen blieben weitgehend unbeschädigt. Die Infrastruktur, die Amerika erlauben würde, sein Flott wieder aufzubauen, stand unversiert. Dies Details erscheinen am ersten Tag nebensächlich. In den kommenden Wochen sollten sie jedoch zu Symbolen eines sich abzeichnenden Desasters werden. Japan hat die amerikanische Reaktion falsch eingeschätzt. Statt ins Skockste zu verfallen, aktiviert die amerikanische Regierung sämtliche industriellen und militärischen Ressourcen des Landes. Innerhalb weniger Stunden nach der Nachricht aus Hawaii war klar, die Vereinigten Staaten würden einen totalen Krieg führen. Nicht einen begrenzten, nicht einen regionalen, sondern einen Kampf mit dem Ziel der vollständigen Zerschlagung des Angreifers. In Tokio hingegen begann das langsam, fast unmöglich Entgleiten der strategischen Kontrolle. Die Marinefährt, die Zeitungen jubelten, die Bevölkerung jubelt,
doch in den Besprechungsräumen stellten einige Offiziere ernst Fragen, wie lange würde Amerika für die Wiederherstellung seiner Flotte benötigen, wie schnell würden neue Schiffe gebaut, und wie viel Verlust konnte Japan selbst verkraften. Die Antworten waren nicht beruhigend, doch sie wurden übertönt vom Gefühl des Momentums. In den ersten Monaten nach dem Angriff erzielt Japan ein reich spektakulärer Erfolg. Hongkong fiel, Singapur kapituliert, die Philippinen wurden erobert, Niederländisch Ostindien, Quell der begehrten Ölreserven, stand unter japanischer Kontrolle. Die Kartesiens schien sich in wenigen Wochen neu zu ordnen. Doch jeder dieser Siege verbarg gleich Muster. Weiter entfernt Fronten, Länder nach Linien, which send Verlust und Flugzeugen und Schiffen, und ein Gegner, dessen industrielle Macht sich gerade erst in Bewegung setzt. Während Japan seine Kräfte über riesige Entfernungen ausdehnt, arbeitet Amerika im Hintergrund an etwas, das Tokio nicht kommen sah, eine Kriegsproduktion, die jedes Jahr dramatisch wachsen würde. Fabriken, die über Automobil hergestellt hatten, produzierten nun Bomber. Werfen, die Handelsschiffe bauten, legten nun in Serie Flugzeugträger auf Kiel. Jede Watch kämen new Maskinen vom Band. Jede Watch rückt der Moment näher, und dem die Japanische Überlegenheit zusammenbrechen würde. Doch im Frühjahr 1942 war dieser Wendepunkt noch nicht sichtbar. Stattdessen verdichtet sich ein Gefühl der Unvereinbarkeit. Weil japanische Kommandeure glaubten, die ersten Monate hätten bewiesen, dass die ursprünglich Anaheim richtig gewesen sei, dass der Schnellschlag, die amerikanische Gegenwehr lähmen würde. Es war eine Illusion, die sich in jeder Entscheidung widerspiegelt. Die japanische Führung überdehnt ihre Operationen, besonders in der Südsee. Die Marine bereitet eine monumentale Operation vor, die darauf abzielt, die amerikanischen Flugzeugträger in ein Fall zu locken und sie zu vernichten, die geplante Offensive gegen Midway. Doch genau hier, in den Monaten vor dieser Entscheidung, begann sich die fatale Fehlannahme endgültig zu manifestieren. Bericht über amerikanische Reparaturleistungen in Pearl Harbor, über stagend Produktionszahlen und über ansehend Trägerverband erreichten Tokio. Einige Offiziere warnten, dass die USA viel schneller als erwartet zurückkehrten. Doch dies Warnungen gingen in einem Klima unter, das weiterhin von dem Glauben an den schnellen, entscheidenden Sieg geprägt war. Der zentrale Denkfehler, der Japan überhaupt in den Krieg geführt hat, die Annahme, dass Amerika seit brochen würde, sich aufzubauen, begann in dieser Phase, einen Dominoeffekt zu erzeugen. Jede falsche Annahme führte zu einer neuen riskanten Operation. Jede riskante Operation führte zu neuen Verlusten. Und jeder Verlust beschleunigt den Abstieg in einen Krieg, den Japan weder führen noch gewinnen konnte. Die Monate zwischen Dezember 1941 und Mai 1942 sind deshalb der wahre Wendepunkt. Ein Phase, in der Japan scheinbar triumphiert, aber unbemerkt in den Schatten seines eigenen Fehlschlusses hineingeriert. Ein Phase, in der Erfolg den Blick für die Realität verstellt. Ein Phase, in der Sieg zur Vorbereitung der Niederlage wird. Denn all dies Entwicklungen liefen auf ein einziges Ereignis zu, den Moment, an dem die amerikanische Flotte in voller Stärke zurückschlagen und den Schleier endgültig zerreißen würde. Genau dieser Moment bildet den Höhepunkt der folgenden Section. Im Frühsommer 1942 erreicht die strategische Fehlkalkulation Japans ihren sichtbarsten Ausdruck, nicht in einem isolierten Befehl, nicht in einer einzelnen Entscheidung, sondern in einer ganzen Operation, die auf der falschen Grundannahme aufgebaut war, Amerika sei noch nicht bereit, zurückzuschlagen. Diese Operation hieß MI. Sie zielt auf einen winzigen Punkt mitten im Pazifik, Midway, einen Zell nicht größer als ein Fleck auf der Seekarte. Doch für Japans Marinführung sollte sie der Schlüssel zu einem endgültigen Sieg sein. Man glaubt, die amerikanischen Flugzeugträger würden herbeeilen, die Insel zu verteidigen, und genau dann sollten sie in ein Massiv volllaufen. Wir Träger, unterstützt von Cruisen, Schlachtschiffen und U-Booten, sollten das Rückgrat der US Navy in einem einzigen, überwältigenden Schlag brechen.
Es war ein Plan von beeindruckender Größe, aber stand auf einem Fundament aus Selbstbeherrschung. Denn in Tokio nahm man an, die amerikanische Flotte sei noch erschöpft, noch halb gelähmt, noch nicht bereit, ein Schlacht zu tragen. Und man glaubt, dass die US-Marineführung langsam, vorsichtig und passiv handeln würde. Beide sollte sich als fataler Irrtum erweisen. Während die japanische Marine auf ihre Überlegenheit vertraut, hatten amerikanische Codeknacker in Station Hypo Commander Joseph Rochefort bereits einen entscheidenden Erfolg erzielt. Sie hatten genug Signal entziffert, zu verstehen, dass ein oft verschlüsselter japanischer Begriff, Midway bedeutet. Und sie wussten, dass ein Großangriff bevorstand. Damit war der Überraschungsmoment, auf den Japans seinen gesamten Plan gebaut hat, verschwunden. Admiral Chester W. Nimitz regiert entgegen jeder japanischen Erwartung, schnell, entschlossen, aggressiv. Zog die Treasure Enterprise, Hornet und, frisch repariert, Yorktown zusammen. Das Yorktown nach dem schweren Treffer in der Korlenzi-Schlacht überhaupt einsatzbereit war, zeigt die amerikanische Stärke, die Japan am stärksten unterschätzt hat, industrielle Organisation und unglaubliche Reparaturgeschwindigkeit. In Rekordzeit hat man das Schiff wieder kampffähig gemacht. Als die japanische Flotte sich vor Juni 1942 Midway nähert, wird sie nicht von einer überraschten, defensiven Gegnerflotte erwartet, sondern von einem Gegner, der alle Stellungen vorbereitet hat und auf den richtigen Moment wartet. Doch die wahre Tragik, aus japanischer Sicht, begann in den ersten Minuten der Schlacht. Amerikanische Torpedobomber griffen en primitiv, schlecht koordiniert Angriff, die fast vollständig niedergeschossen wurden. Japan vernichtet sie mit leichter Mühe. Die japanischen Flugdecks wehen wohl mit Maschinen, Bomben und Treibstoffschläuchen. Alles war bereit für einen zweiten Schlag auf die Insel. Die Verlust der Amerikaner schienen zu bestätigen, dass die Old Anaheim weiterhin gültig war. Die japanischen Piloten waren überlegen. Die japanischen Flugzeuge waren schneller. Die japanische Marine war erfahrener. Und genau in diesem Moment öffnet sich die Luke. Die japanischen Treasure hatten ihre Jäger tief unten, auf niedriger Höhe gebunden, die Torpedobomber abzufangen. Die Decks waren chaotisch beladen, die Maschinen waren nicht für einen Verteidigungsstart gerüstet. Es waren Minuten, vielleicht nur Sekunden, in denen die gesamte japanische Treasure-Flotte verwundbar wird. Dann kam der Schlag. Drei amerikanische Dauntless-Sturzbomberstaffeln, geführt von den Treasure Enterprise und Yorktown, torchten aus der Sonne. Wie Schatten, die aus einem blauen Himmel fielen, stürzten sie in die Tiefe. Und in weniger als 6 Minuten verwandelten sich drei der mächtigsten Flugzeugträger Japans in brennend Wracks. Akagi, Cargo, Soryu. Dieses Schiff war ein Symbol der japanischen Kraftgrößen. War ein Kernstück der Offensive im Pazifik. Und brandt nun unrettbar verloren. Nahuriu blieb operativ und startet zwei Versweifelt Gegenangriff, die Yorktown schwer treffen. Doch am Nachmittag desselben Tags fand man auch sie und verwandelt sie in einziges für mehr. Die japanische Treasure-Flotte, das Herz der Operation, existiert nicht mehr. Es war nicht nur ein militärisch Niederlage. Es war die Einlassung jenes Fehlers aus dem Jahr 1941, jener strategischen Fehleinschätzung, von der man in Tokio geglaubt hat, sie sei eine Art Natigesetz, dass Amerika seit brochen würde, dass Japan seit junen können, dass ein schneller Schlag ein Imperium retten kann. Midway beweis das Gegenteil. Die amerikanische Industrie, die japanische Führung so unterschätzt hat, begann nun erst ihre Wollkraft zu entfalten. Die Treasure, die Japan verloren hat, konnten nicht ersetzt werden. Die Piloten, die in den Flammen starben, konnten nicht nachgeschult werden. Die Flugzeuge, die vom Himmel fielen, konnten nicht schnell genug neu gebaut werden. Midway war nicht der Moment, in dem Japan besiegt wird. Es war der Moment, in dem sichtbar wird, dass Japan bereits verloren hat.
Den alls was nach diesem Tag folgt, die Schlachten im Salomonenraum, die in Selkämpf, die im größeren Gegenoffensiven, beruht auf der Realität, die Midway enthüllt, dass der Krieg, den Japan begonnen hat, viel größer war als die Macht, mit der es einführen konnte. Und so endet der Höhepunkt genau dort, in einer Schicht aus Rauch über dem Pazifik, an einem Tag, der das Ende einer Illusion markiert und den Beginn eines unausweichlichen Abstiegs. Die Nachricht vom Verlust der wir Japanischen Träger traf Tokio mit der Wacht eines Schlages, der nicht nur die Marine, sondern das Gesamtstrategische Fundament des Kaiserreichs erschüttert. Als die Bericht in der Marineführung eintreffen, herrscht zunächst Unglauben. Man glaubt an Fehlinformationen, an Missverständnis, an übertrieben angeben amerikanischer Propaganda. Doch Stund würdigten sich die Meldungen, Akagi verloren. Kage verloren. Soryu verloren. Huryu verloren. Für ein Imperium, das nur wenig Monat zuver auf dem Höhepunkt seiner Macht gestanden hat, war dies List nicht nur eine militärische Katastrophe, sei war ein Schock, der das Gesamtgleichgewicht des Pazifikkrieges verändert. Japan hat nicht nur vier Träger verloren, sondern auch über 300 Flugzeuge, noch entscheidende, fast alle erfahrenen Piloten, die seit 1937 im Krieg gewesen waren. Damit endet nicht nur die Expansion. Es endet auch das Zeitalter der japanischen qualitativen Überlegenheit in der Luft. In den Wochen nach Midway versucht die Marine, die Verlust herunterzuspielen. Offiziell Kommuniqués sprachen von Rückschlägen. Die Bevölkerung erfuhr, dass ein Teil der Flotte beschädigt worden sei, doch innerhalb der militärischen Führung wusste jeder Offizier, dass sich etwas Grundlegendes verskoben hat. Zum ersten Mal seit dem Beginn des Krieges waren die amerikanischen Träger die dominierende Kraft im Pazifik. Und in den Werfen entlang der US-Küste arbeiteten bereits Tausend und Schiffen, die Japan nicht mehr stoppen konnte. Während Tokio noch nach Erklärungen sucht, liefen in Amerika die Produktionslinien im Dreiskich-Betrieb. Nu Träger wie die Essex-Class entstanden in Monaten. Jede Woche verlassen nu Zerstörer, Frachter und U-Boot die Werfen. Die Vereinigten Staaten begannen, Ressourcen zu mobilisieren, die ein Vielfaches der gesamten japanischen Industrie übertreffen. Japan hingegen stand vor einer harten Realität. Der Verlust der Trägerflotte konnte nicht ausgeglichen werden. Die eigenen Werfen waren überfordert, viel Ressourcen flossen in den Landkrieg gegen China, und Treibstoff war bereits im Jahr 1942 knapp. Jeder Flug, jede Übung, jeder Transport muss sorgfältig abgewogen werden. Die Piloten, die nach Midway ausgebildet wurden, hatten weder die Flugstunden noch die Kampferfahrung, die hervorgehende auszeichnet. Die Marine versucht dennoch weiter zu kämpfen. Im Südwestpazifik, auf den Salomonen, im die Schungel von Guadalcanal. Doch die Kämpfe veränderten sich spürbar. Aus schnellen, entschlossenen Offensiven wurden sehr erschöpfend Abnutzungsschlachten. Japan kämpft immer noch mit großem Mut, aber ohne den Vorteil, der den frühen Feldzügen ihren Erfolg gegeben hat. Amerikanische Kräfte, unterstützt von stetigem Nachschub, begannen in Insel für Insel zurückzuerobern. Die japanischen Garnisonen konnten die Kontrolle immer seltener halten. Jede verloren Einheit, jedes verloren Schiff, jeder verloren Pilot schwächt die ohnehin begrenzte Kraft des Kaiserreichs weiter. Und tief im Inneren der Marineführung kehrt ein Gedanke zurück, den man vor dem Krieg verdrängt hat, dass der Krieg gegen Amerika ein Wettlauf gegen ein Industrie war, die man nie besiegen konnte. Die Zahlen waren unerbittlich. Mit 1943 verfügten die Vereinigten Staaten bereits über mehr Träger, als Japan zu Beginn des Krieges besessen hat. Ihre Piloten kamen aus Trainingsprogrammen, die in einer Präzision funktionierten, die Japan nicht mehr erreichen konnte. Midway hat damit einen Prozess ausgelöst, der sich nicht mehr aufhalten ließ. Die Marine begann zunehmend defensiv zu operieren. Schutz der Lieferlinien, Rückzug aus Schwäche zu haltenden Inselgruppen, Aufbau von Befestigungen, die den Vormarsch der Amerikaner versorgen sollten, doch all dies war Reaction, nicht mehr Strategie.
Riekchen stand im Schatten des Verlusts der Verträge und im Schatten des Fehlers, der das Gesamtdilemma erst ermöglicht hat. Den und die ursprünglich Annahme aus dem Jahr 1941, das Amerika entscheidend verlangsamt werden können, wäre ein Krieg dieser Größe niemals begonnen worden. Und genau dies Erkenntnis führt direkt in die zweite Phase der Naturkunde. Die Realität eines unaufhaltsamen Vormarsches der amerikanischen Truppen. Die Monat nach Midway verwandelten den Pazifik in ein dualtägiges Leben der industriellen Ungleichheit. Was einst ein kampfentscheidender Vorsprung Japans Juessen War, sein hochtrainiert Marinefliegerkraft, so viel nun unter der Last eines Feins, der zahlenmäßig und materiell weit überlegen war. Die strategische Fehler von 1941 begann sich nun mit brutaler Klarheit in den Tagesablauf jeder Operation einzuschreiben. Im Herbst 1942 wurden die Kämpfe Guadalcanal zum Symbol dieser neuen Realität. Dort prallten zwei Welten aufeinander, eine japanische Armee, die mit knappen Ressourcen und erschöpften Truppen kämpft, und ein amerikanischer Gegner, der jeden Verlust binnen Wochen ersetzen konnte. Der Flugplatz Henderson Field wurde zum Drehpunkt. Japan versucht einen Wiederholt zu zerstören, doch jede Mission kostet Flugzeuge, Piloten und vor allem Treibstoff, Ressourcen, die nicht mehr ersetzt werden konnten. Währenddessen fühlt sich der amerikanische Himmel über Guadalcanal mit neuen Maschinen, Wildcats, Dauntless, später Hellcats und Avengers. Die Amerikaner lernten aus frühen Fehlern, verbesserten ihre Taktiken und duenen Routine in den Luftkämpfen. Japan hingegen schickt unerfahrene Piloten in einer Frequenz in den Einsatz, die einer schleichenden Selbstentkennung glich. Jeder Verlust schmerzt doppelt, denn hinter jedem abgesessenen Flugzeug standen Monate der Ausbildung, und ein Flugstand war für Japan kostbarer als für die USA. Auf sie verschärft sich die Lage noch deutlicher, während die japanische Marine versucht, ihre verbliebenen Großkampfschiffe zu konzentrieren, rollt auf amerikanische Seite ein Produktionsschwell heran, die das Verhältnis der Flotten unwiderruflich verändert. 1943 treffen die ersten Träger der Essex-Klasse, ein modern, leistungsstark Flottenflugzeugträger, jeder in der Lage, über 90 Maschinen zu tragen. Und sie kämen nicht vereinzelt, sondern in Serien, wie Wellen, die einen Strand überspulen. Japanische Offiziere registrierten dies Entwicklung mit wachsender Sorge. Selbst bei optimistischsten Schätzungen wusste man, dass das Kaiserreich in diesem industriellen Wettbewerb chancenlos war. Doch die Kriegslogik erlaubt keinen Rückzug. Stattdessen verschanzt sich Japan entlang einer riesigen Verteidigungslinie, die von den Marianen bis zu den Philippinen reicht. Eine Linie, die seit kaufen sollte, nicht Sieg. Doch seit war genau das, was sich das Kaiserreich nicht lassen konnte. Mit jedem Monat verschlechtert sich die Treibstofflage. Die Tankerflotte schrumpft. U-Boot schnitten wichtig Verbindungen ab. Japan konnte sein Flugzeug kaum noch ausbilden, geschweige denn massenhaft einsetzen. Viele Flugzeuge starteten mit reduzierter Treibstoffladung, mit ungerichteter Bewaffnung oder mit Piloten, die kein echten Ausbildungseinsätze geflogen hatten. Amerika hingegen erhöht weiter die Schlagzahl. 1944, nur 2 Jahre nach Midway, erreicht die industrielle Mobilisierung der USA ihren Höhepunkt. In diesem Jahr boten die Vereinigten Staaten mehr Kriegsschiffe, Flugzeuge und Fahrzeuge als Japan während des gesamten Krieges. Und genau in diesem Jahr traf der nächste große Schlag, die Eroberung der Marianen. Die Schlacht in der Philippinensee, später als Great Marianas Turkey Shoot, bekannt, demonstriert endgültig das Ausmaß der strategischen Fehlkalkulation von 1941. 100 japanische Flugzeuge wurden abgeschossen, viel innerhalb weniger Minuten nach dem Start. Die einst stolz Marinefliegerkraft wurde ausgelöscht, bevor sie überhaupt in Schlagdistanz kam. Nach dieser Schlacht war die japanische Marine nicht mehr in der Lage, wirkungsvolle Luftoperationen durchzuführen. Und während das Kaiserreich versucht, das unvermeidlich zu versorgen, begannen die amerikanischen B-29 Bomber von den Marianen aus den japanischen Heimatinseln zuzusetzen. Was im Dezember 1941, als Kuchen geplante Operation begonnen hat,
war nun ein Kampf ums Überleben und ein Kampf, den Japan nicht mehr gewinnen konnte. Die Naturkundigen von Midway hielten Jahre an jede Operation. Jede Entscheidung, jede Defensive Linie stand im Schatten der wir verloren Träger und der Illusion, die zum Krieg geführt hat. Die letzten Monate des Pazifikkrieges, von der Schlacht um Iwo Jima bis zur Vernichtung der Marine während der Operation Tengo, waren letztlich nur die finale Entfaltung einer Niederlage, die 1941 begonnen und im Juni 1942 sichtbar geworden war. Damit bleibt ein letzte Frage, was bedeutet dieser Fehler, dieser ein strategischer Irrtum für die große Geschichte des Krieges? Genau das bildet den Abschluss der Dokumentation. Am Ende dieser Geschichte bleibt ein stiller, beinahe ernüchternder Gedanke zurück. Großreichsstußen selten durch ein einzige Schlacht, ein einzelnes Schiff oder einen einzigen Befehl. Sie fallen durch Ideen, durch Annahmen, durch Überzeugungen, die so tief im Denken einer Führung verankert sind, dass sie nicht mehr hinterfragt wurden. Genau das geschah im Japan des Jahres 1941. Der zentrale Fehler, die Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten langsam regieren, surglich handeln und industriell nicht schnell genug aufrüsten würden, war kein technischer Irrtum. Es war ein mentaler, ein Weltbild, das aus früheren Kriegen, begrenzten Konflikten und erfolgreichen Überraschungsschlägen stammt. Ein Weltbild, das in den Köpfen japanischer Strategen logisch erschien, aber der Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts nicht mehr entsprach. Pearl Harbor war nicht das Verhängnis, Midway war nicht das Verhängnis, die Zehenkämpfe der folgenden Jahre waren nicht das Verhängnis. Das Verhängnis war die Grundlage, auf der all dies Entscheidungen standen. Indem Japan glaubt, Amerika braucht Jahre, ein Flot wieder aufzubauen, während es einen Krieg, den es nicht gewinnen konnte. Indem man Anaheim, ein schneller Schlag würde politischen Willen brechen, traf man einen Gegner, dessen Entschlossenheit gerät dadurch geübt wird. Indem man die industrielle Dimension unterschätzt, überschätzt man das eigen taktische Talent, und stellt sich gegen einen Feind, dessen Ressourcen nahezu grenzenlos wären. So wird ein einziger strategischer Irrtum zur Wurzel eines Krieges, der Millionen fordert und ein Imperium zerstört. Heute mit Abstand zeigt dies Geschichte mehr als nur technisch Daten oder militärische Beihilfe. Sie zeigt die Macht von Weltbildern, sie zeigt die Gefahr von Überheblichkeit, und sie zeigt, wie ganz Nationen scheitern können, wenn sie die Realität nicht mehr erkennen. Die letzten Flammen der brennenden Träger bei Midway, die verzweifelten Kämpfe auf Guadalcanal, die langgezogen Schatten über dem Pazifik, all das sind Symbol eines Krieges, der viel früher verloren wird, als die Schlachten es verraten. Und so endet dies Dokumentation mit einem stillen Satz, der den Kern zusammenfasst. Nicht die Entscheidung im Juni 1942 zerstört das Japanische Imperium, sondern die Annahme im Jahr davor, die den Krieg überhaupt möglich macht.